Dear friends, welcome to AS American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. Now we have come for I.E.L.T.S, the International English as a level testing system. Dear friends, take your book, Prepare for I.E.L.T.S. It is the skills and strategies. What do you mean by skills? The techniques are taught to you, the reading and writing. So the book is reading and writing. You have come here to the writing part. Task 1 and Task 2. What is the task 1 and task 2? To check your English. Both if you want to go abroad, that is to US or UK or Australia, they want to check your level of writing skill. So they give you writing task. 2 tasks you have to write. One for general and one for academic. And coming here, this is common for both, for academic and general. So task 1 and task 2. Task 1 where you have to write for almost 150 words. In academic, they will be giving you certain diagrams, certain charts, graph, pie charts. So you have to interpret and write. Task 2 is an essay which you have to write. So coming here, taking page number 209, checklist for essay writing. Checklist. What do you mean by checklist for essay writing? You have to check what you have to do, how to present the essay. So number 1 point is, first you should know who is your audience. Who is your audience? Who am I writing for? Am I writing this letter to my manager? Am I writing this letter to my principal? Am I writing this essay to my university counselor? So you have to understand who your audience are. Whom am I writing for? Who am I writing for? So first you should know who you are writing for. And the second, answering the question. What do you mean by answering the question? In essay, they may ask a question. Are you answering the question? Your essay, is it answering the question? What they are asking and what you are writing, is it correlation? Is there any correlation, connection? So first you have to understand about that. Then, main part. What are the main part? 3 main parts are there. Number 1 is introduction. So whatever it is the introduction. First impression is the best impression. That's what they say, isn't it? First, what do you write tells about what you want to say. How interesting the extra things are going to come. So first introduction, whether it is in speaking also, sir. When I ask you somebody to speak on certain topic, the way you present yourself in the first few seconds, it says, it makes the audience to listen, right? Once Mahatma Gandhi, when he came from South Africa, of course, he was like an ordinary man, and he told, everybody was sitting in the Mumbai, he told, let me travel all around India and find out what India is all about. So he traveled through the 2nd class and 3rd class train all around India, all the villages for years together. Then he went there to Mumbai, and they had a conference, and during the conference, after every speaker spoke, this gentleman spoke. So everybody thought it's going to be one of the extra talk without much interest. But when he spoke the truth of all the villages and everything, people were very attentive. They stood, they clapped, they applauded because the matter was there. So the impression, the first impression is the best impression here. So here introduction plays an important role. So here, does the introduction state the issue? Issue means what? The problem. See, one problem, sir. Road accidents is a road accidents. Number of death. Number of deaths. Lot of deaths are happening because of road accidents. So which is the cause and which is the effect, sir? Road accidents, death. Which is the cause and which is the effect? Lot of road accidents happens because of death. Which is the cause and which is the effect? Accident is the cause. Is it? Road accidents, death. Death is the effect. Road accident is the cause. He is correct. Because of road accidents, death happens. So death is the effect, road accident is the cause. So
State the issue. Now what is your duty is you have to explain why this is happening. What shall I do? What are the ways to stop this death? How could you recommend? What are the recommendations you are giving? So the introduction, state the issue. In the first introduction, you are not going to say everything. You are saying some main important points. What you are going to do. What is the topic? What is the topic? Accidents, death. You are stating the accidents and death. In short, you are saying this is very sad thing. We have to give some solution. You have to find out some solution. So you are starting with that. Does the introduction preview the main idea of the essay? Main idea of the essay usually comes in the second paragraph, third paragraph, fourth paragraph. The introduction should be a preview. What do you mean by preview? There is a preview show in the cinema theatre. What is the preview show theatre, sir? Yeah, something like they call it in, is it no precaution? It's not precaution. Brief way of telling something. So, entire essay, it is briefly given in the introduction. So, does the introduction preview the main idea of the essay? Main idea of the essay is how to stop the accidents, how to stop the death. So, in introduction, is it giving all those things, the road accidents and everything? And coming here, so the introduction, you have to give the main thing. That is, introduction goes in for around 30 to 40 words or 50 words. Then after that, you are coming to paragraphs. Next, you are coming to the paragraphs in the body of the essay. Once you state the introduction, then you are coming to the paragraph to say the essay, what's all it about. Then you are saying, are there good topic sentence? What are the topic sentence, sir? Road accidents, death. What are the topic sentence? The topic is road accidents. The topic is death. These are the important topical sentence. So, are there good topic sentence? Next, are all points in the supporting sentences clearly written and easy to understand? Then what you have to do? You have to clearly say why road accidents happen. Road accidents happens because of drunk driving. Drink driving or drunk driving. Road accidents happen because of what? Because of poor maintenance of the road. Road accidents happens because of what? Slippery of the road. Road accidents happens because of what? Climatic conditions. Road accidents happens because of what? Dust particles, or the vehicle is old, non-maintenance of the vehicles. Then road accidents happens because of what? The minors driving without license, because of that. So you are just saying whether all the points supporting ideas are given. What is the main topic? Road accidents. What are the supporting ideas? These are the reasons behind the accidents. So you have to state that. Then coming here, do the ideas need further development? What do you mean by that? Do the ideas need further development? Road accidents happen because of slippery of roads, drunken driving. Then what you are going to give? Further development. How do you do further development? So, suggestions, the road registers, road maintenance, or the traffic regulators, policemen, or the Department of Transport, they should be very strict. The license should be taken back, and the drunken driver should be put into prison. They should be banned from driving. So, is there further development of ideas are there? Then you have to say, is the essay the right length? You cannot keep on writing 1000 words, 2000 words, 3000 words. All the stories you cannot write. Introduction, 40 to 50 words. Paragraph, main ideas, maybe 100 words. 2 or 3 main paragraphs, each consisting of around 50 words. That's a short and sweet. They don't have time to read all those, extra things and that and this, unnecessary things. Main important things are to be told. Then after that, first is introduction, then the main body, then you are coming to where? To conclusion. Finally you are coming to the conclusion. What is the conclusion, sir? It's the end part. It is the conclusion is the reaffirmation of the introduction. Introduction you are saying, what is the introduction you are saying? The accidents and death. How to prevent the road accidents and death.
That is the introduction. Conclusion, you are reconfirming and saying the road accidents should be stopped. Death should be stopped. So what can we do? So you are giving a conclusion. So reaffirmation of the introduction is called conclusion. Conclusion also should be around 40 to 50 words. So does the conclusion signal the end of the essay? You should first understand. You just read the conclusion and find out. Is the conclusion, is the signal means what? You can find it is going to end. The essay is going to end. Is it the signal for ending the essay? And coming here, summarize the main points. In essay, in conclusion, what you are going to do? You are summarizing. What you are summarizing? Drunken drivers should be banned. Road should be developed. Then, the transport department should be strict. So you are summarizing in few words. Provide an interesting final comment. At the end of the sentence, when the reader reads your essay, at the end of the essay in conclusion part, there should be an interesting comment, final comment. What is that interesting final comment? What is that? There is a lot of slogans written in the, when you are going in the highways. What is that? Speed kills. Speed kills. Then any other? Speed thrills but kills. Speed thrills but kills. Any other state? Lot of things are there. In road you can, don't drink and drive. Okay. So speed thrills but kills. So interesting comments you are writing in the final comment, in the conclusion, and for the reader to think about. Finally you are giving the reader to think about the essay. Whenever they read the essay, what you want to say, it has to go inside their mind. It should be a persuading. You are writing an essay. See how many letters your Chief Minister, present Chief Minister Paneer Selvam writes to Prime Minister about what? Fisherman problem. So in conclusion, he wants Prime Minister to take action. So he is saying certain things which makes the reader, Prime Minister, to think about it. So you write a letter to leave letter. You write a complaining letter to the manager. So at the end of that, it should make the manager to think about it. Yes, I have to think and take immediate steps. You write a letter to the policeman. At the end of that, you are reconfirming and saying, sir, please do it once again. I am asking you, please do it. Right? You are making them to think about it. So your essay, conclusion part at the end should make the reader to think about. So finally, introduction, main para, the body of the essay, then you are coming to the conclusion. Now coming here, these are the things, sir. This is the part of the essay. Now we are coming here to the language. What is the language? Is the essay written in appropriate register? Is it written properly in a register? Left and right, margins, is it starting with that and this? Check the use of personal pronouns. Are you using the personal pronouns? What is the personal pronouns? I, we, you, he, she, it, they, my, our, their. These are called personal pronouns. Are you using the personal pronoun? Instead of is, you use her, then it's wrong. Instead of there, you use they, then there is a problem. Instead of me, you use my, there is a problem. So instead of personal pronouns, you should be very thorough and you should be very strict about it. Then, is the vocabulary interesting and appropriate? You have to find out the right vocabularies. Okay. What are the vocabularies in accident? What can you use? Bumper, caution, precaution, any other thing? Mishap, wee hours. Wee hours means what? Early morning, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. At the wee hours. Ambulance, intensive care unit. Then, death, toll, T.O.E.F.L. What do you mean by toll? Death toll. Accident toll, traffic tolls, deaths, toll, T.O.E.F.L, toll, tragedy, mishap, accident. So vocabulary, are you using the appropriate vocabulary, exact vocabulary? Are there any grammatical mistakes which make the essay difficult to understand? Next you have to check whether you are making any grammatical mistakes. Grammatical mistakes means what? Noun and verb combination.
You have to use, for they you are using are, not is. For he you are using drives, not drive. For they you are using do and not does. In active, passive. So the grammatical, the noun and verb combinations, are they written properly? Grammatical mistakes. Grammar, once you just change certain things, the meaning changes, right? In writing a letter, you say, I am well. Hope you are also in the well. What do you mean by that? I am well. Hope you are also in the well. You add the. What do you understand? Have you understood? I am well. Hope you are also in the well. Well means I am fine. The well means it is well. Hope you are also in the well. So the meaning changes when you change certain words. The meaning changes, right? Okay. Now are linking. It is not liking. It is linking. Or is present tense, right, sir? Huh? Or is present tense, right? Yes. Linking words. What are the linking words, sir? Are the linking words used to connect the paragraph and sentence appropriate? What are the linking words, sir? When, where, which, why, what. When it comes in between the sentence. However, whenever, whichever, whatever, whatsoever, howsoever, even though, nonetheless, yet, still, because, so, thus. All these words are called connecting words, connecting different ideas, connecting different sentences. Then, are there any spelling or punctuation mistakes? What are the punctuations, sir? Full stop, colon, semicolon, dash, parenthesis, inverted commas, exclamatory marks, then hyphens. All those things are called capital letters. Where to use capital letters? So, punctuation mistakes are you making? Are there any spelling? Very important. Do you make any spelling mistakes? Because when you are writing, nowadays in computer you type no problem. The computer corrects everything. So it is made easy, even cell phone. Everything is made easy. But when you really write an essay, there comes a problem. Right, sir? So spelling errors. There are rules of spelling, how the spellings have to be made. So that also you should be thorough with. So hope you are able to understand this essay. First, audience whom you are writing for, answering the question. Does the essay answer the question? Introduction part, introduction stating the issue. Then does the introduction preview the main idea? Then paragraphs in the body of the essay, it is the main ideas. Then you are coming here to the conclusion. That is the signal at the end of the essay. Then you are seeing the language. Then all those the linking words, grammatical errors, punctuation, spellings, all those things you are finding out whether it is easy or okay or fine or good. Okay, now I request, we have a madam here, please come forward, madam. In short, let us see what she understands. Please come. Yes, she's going to US, and of course she is taking an examination, I.E.L.T.S, to make herself to see what is the score she is going to get. And now we just ask her to just brief us what she is able to understand. Please come between. You introduce yourself and start. Yeah, good evening. My name is Lakshmi. I come for this class for I.E.L.T.S exam, and right now we have done an essay task number 1 and 2. How to do a checklist writing for an essay. And first we have to write the essay for whom. We have to understand for whom we are writing the essay, for what is the purpose, what is the need we are writing the essay, and how to answer. We have to go about systematically according to the I.E.L.T.S standard. First you start with introduction of the issue. What if it's going to be a topic related accidents, you have to start with introduction about the issue, what, why, and what is the cause. Then why and what, and that will be the introduction for the essay. The next will be the body of the essay. There, what we are going to relate and how we are going to answer our essay. That how do we go about the essay and writing, and how to protect the accidents if the topic is according to the topic related essays. And then
understand and write very clearly as actually before, write it in notes, and then prefix the sentences according systematically or chronologically wise the essay and what you are writing about, and then ideas and the development, and next one will be the precautions or how to protect what is going to happen, prevention or prevention or recommendation to be done for the essay, do's and don'ts to protect human lives according to the essay where it is needed. And the next to the conclusion, in the closure of the essay, what you're going to do, like how we are going to handle this problem and how will you not let the death accident should not be more, and causes protection will be much better, and give a own recommendation that we can prevent in such a way, and that the departments can take care of the situation, and there is a solution for the end of the essay. And the language style, whatever you use, the grammar, appropriate style, language structure, and your punctuations, and grammatical, and the words what you used, accordingly linking words being used. And the last one, how much spelling mistakes and mistake you got, your grammatical, we have to run down, and the essay should be less than 200 words, 250 words. It has to be all coordinated with all standards according to I.E.L.T.S. I think what I learned is right. Thank you very much, Rashmi. It's fine. Next, I request the gentleman to come forward. Yes, you please come. So briefly say what you are able to understand. Of course, he is also going to US. Yes, sir. He is also going to take this exam. Yes, sir. Hi. So today we have gone through essay writing. Okay, so we understand how to structure your essay when we are writing to a senior person or external people. So how we should structure our essay. So how to start? First, we need to give the introduction, and we should understand, before that we should understand whom we are writing that letter or essay, whatever it is. So we should understand whom we are writing. So accordingly we can plan our the points. So what we are going to put in the letter. The first one is like we need to start with an introduction. So there we need to see whether we are giving the summary of what we are planning to explain to the reader or the person whom we are writing. So we should understand, by reading the first introduction, we should be able to understand the content of the letter. At least we can visualize what we are trying to say. Then we need to provide, then we should start with the body. We should go into the body. There we can give some insights into the issue, what we are trying to explain. And then, so once the details are given, then we need to give some suggestions or ideas how it can be prevented or how it can be improved. Then we need to conclude what we have said so far. So we have to summarize the key points. We have to highlight the key points which we are trying to reader to focus more. So those points we need to address in the conclusion part. So once this body letter structure or essay structure is written properly, then we need to more focus on the vocabulary, what we are using. Punctuations, grammatical mistakes, and spelling mistakes, all these things we should take care. நண்பர்களே, உங்களை ஐஎல்ஸ் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ஏஸ் அமெரிக்கன் ஐஎல்ஸ் வகுப்புகளுக்கு புஸ்தகம் ப்ரிப்பேர் ஃபார் ஐஎல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே ஸ்கில்ஸ் என்றால் திறன்கள், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்றால் டெக்னிக்குகள். அது ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் இந்த புஸ்தகத்தினுடைய அந்த தலைப்பு. பேஜ் நம்பர் 209, ரைட்டிங் எழுதுவது, டாஸ்க் 1 and 2. இப்போ எழுதும்போது பரீட்சையிலே ரீடிங், ரைட்டிங், லிஸ்னிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் 4 திறன்கள் இருக்கிறது. ரீடிங் என்றால் வாசிப்பது, ரைட்டிங் என்றால் எழுதுவது, லிசனிங் என்றால் கேட்பது, ஸ்பீக்கிங் என்றால் பேசுவது.
இந்த 4 சம்பந்தப்பட்ட பரீட்சைகளை நடத்தி உங்களுடைய திறனை சோதிப்பார்கள். அதில் ஜென்ரல் அகாடமிக் என்று இருக்கிறது. இந்த டாஸ்க் 1 and 2 ரைட்டிங் எழுதும் பரீட்சையிலே 2 டாஸ்க் இருக்கிறது, 1, 2. இதை மதிப்பிட்டு உங்களுக்கு 9 மார்க் கிடைக்கும். அப்போ டாஸ்க் 1ம் 2ம் அகாடமிக் ஜென்ரல். அகாடமிக் என்றால் மேலை நாடுகளுக்கு படிப்பதற்காக செல்லக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. ஜென்ரல் என்றால் வேலைக்காக சென்றக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. இங்கே டாஸ்க் 1, 2 செக்லிஸ்ட் ஃபார் எஸ்ஏ ரைட்டிங். அப்போ எழுத்து பரீட்சையின் பொழுது உங்களை ஒரு கட்டுரை எழுத சொல்லுவார்கள். 2 கட்டுரைகள். இன்ஃபேக்ட் முதல் கட்டுரை 150 மார்க்குகள், இரண்டாவது கட்டுரை 250 மார்க், 250 வார்த்தைகளில் நீங்கள் எழுத வேண்டும். முதல் கட்டுரை 150 வார்த்தைகள், இரண்டாவது கட்டுரை 250 வார்த்தைகளில் நீங்கள் எழுத வேண்டும். இப்போ உதாரணத்திற்கு அந்த கட்டுரை எழுதும் பொழுது செக் லிஸ்ட், செக் என்றால் சோதித்து பார், லிஸ்ட்னா என்னென்ன எழுதியிருக்கிறாய், எஸ்ஏ ரைட்டிங் என்னென்ன எழுத வேண்டும் ஒரு கட்டுரையிலே. ஆடியன்ஸ், ஆடியன்ஸ் என்றால் என்ன? நீ எழுதுகிறாய் ஒரு கட்டுரை, யார் உன் கட்டுரையை வாசிக்கிறார்கள், அவர்கள்தான் ஆடியன்ஸ். ஸோ நீ எழுதக்கூடிய கட்டுரை படிப்பவர்களுக்காக. இந்து பேப்பரிலும் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்லையும் குமுதம், ஆனந்த விகடன் ஆர் இல்லஸ்ட்ரேட்டட் வீக்லி அவர்கள் எழுதக்கூடிய கட்டுரை யாருக்காக? இட் இஸ் ஃபார் த பீப்புள், ஆடியன்ஸ், மக்களுக்காக. ஸ்போர்ட்ஸ் எழுதுகிறார்கள் யாருக்கு? ஸ்போர்ட்ஸை விரும்பி படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு. பாலிடிக்ஸ் எழுதுகிறார்கள் யார்? பொலிட்டிக்ஸை விரும்பி படிக்கக்கூடியவர்களுக்கு. ஸோ ஆடியன்ஸ் யார் என்று தெரிய வேண்டும். யார் உன்னுடைய கட்டுரையை படிக்கக்கூடியவர்கள்? whom am I writing for? யாருக்காக நான் எழுதுகிறேன் அதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். answering the question, கேள்விக்கு தகுந்த விடையை கட்டுரை மூலமாக நீ எழுத வேண்டும். கேள்விக்கு தகுந்த விடையை எழுத வேண்டும். கேள்விக்கு சம்பந்தமில்லாத விடையை எழுதக்கூடாது. does the essay answer the question? நான் எழுதக்கூடிய கட்டுரை அந்த கட்டுரையினுடைய கேள்விக்கு பதிலாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். இன்ட்ரடக்ஷன், அறிமுக உரை. ஒரு கட்டுரையிலே அறிமுக உரை, முடிவுரை என்று 2 இருக்கிறது. அறிமுக உரை முன்னாடி கொடுக்கிறாய், என்ன நீ பேசப் போகிறாய், என்ன நீ எழுதப் போகிறாய், என்ன தகவலை நீ உன்னுடைய கட்டுரையை வாசிக்கக்கூடியவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்காக எழுதுகிறாய் என்று 50 வார்த்தைகளிலே அந்த அறிமுக உரையை எழுதுகிறாய். அதுதான் இன்ட்ரடக்ஷன். அந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் does the introduction state the issue? இஷ்யூ என்றால் பிரச்சனை. அந்த பிரச்சனையை இந்த முன்னுரை சொல்லுகிறதா? உதாரணத்துக்கு ரோடு விபத்துகள், அநேக சாவுகள். ரோட்டிலே நடக்கக்கூடிய விபத்துக்கள் மூலமாக அநேக சாவுகள் நடைபெறுகிறது. அப்ப நீ எழுதக்கூடிய அந்த அறிமுக உரை இது சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறதா, அந்த கேள்விக்கு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். does the introduction preview என்றால் என்ன? அதற்கு முன்னோட்டமாக, the main idea of the essay, முன்னோட்டமாக நீ பின்னாடி சொல்லக்கூடிய விஷயங்களுக்கு ஒரு முன்னோட்டமாக அந்த முன்னுரை இருக்கிறதா? paragraphs in the body of the essay, முன்னுரை முடித்தவுடன் அடுத்தது முக்கியமான அந்த முன்னுரை நீ சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களுக்கு அது முன்னுரையாக வருகிறதா, முன்னோட்டமாக வருகிறதா? அடுத்தது முன்னுரை முடிந்தவுடன் பேராகிராஃப்ஸ், நீ சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் விஷயங்களை அடுத்த பத்தியிலே எழுதுகிறாய். பேராகிராஃப்ஸ் என்றால் பத்தியில். ஆர் தேர் குட் டாபிக் சென்டென்ஸ்? டாபிக் என்றால் என்ன? டாபிக் என்றால் தலைப்பு. இந்த தலைப்பு என்ன சொல்லுகிறது? ரோடு விபத்துகள், அநேக சாவுகள், மரணங்கள். அப்போ அதுதான் டாபிக். அந்த டாப்பிக்கை பற்றி நீ நல்ல டாப்பிக்கா என்று பார்க்கிறாய். Are all the points in the supporting sentences clearly written and easy to understand? நீ எழுதக்கூடிய விஷயங்கள், ரோடு விபத்துகள், மரணம். ரோடு விபத்துக்கள், மரணம். மரணம் எதனால் ஏற்படுகிறது? ரோடு விபத்துக்கள் எதனால் ஏற்படுகிறது? வாகனங்கள் ஏன் விபத்திலே சிக்குகிறது? வண்டி ஓட்டுநர்கள் ஏன் இப்படி ஓட்டுகிறார்கள்? அது அனைத்தும் எழுதப்பட்டிருக்கிறதா, சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்று நீ பார்க்க வேண்டும். Do the ideas need further development? மேலும் சில விஷயங்களை அந்த கருத்துக்கள் மூலமாக சொல்லலாமா? டிரைவர்களுக்கு அந்த ஓட்டுநர் உரிமை வழங்கும் பொழுது சில சட்ட திட்டங்களை கடுமையாக கடைபிடிக்க வேண்டும். ரோடுகளை செப்பனிடும் பொழுது அதற்கு தகுந்த சில கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க வேண்டும். இஸ் தி எஸ்ஸே தி ரைட் லெங்த்? 250 வார்த்தைகளுக்குள் இருக்க வேண்டும். ஒரு 10-20 வார்த்தைகள் அதிகமாக இருந்தால் பரவாயில்லை. அதற்காக 500 வார்த்தைகளில் எழுதினால் அது தவறு. 100 வார்த்தைகளிலே மிக சுருக்கமாக எழுதினாலும் தப்பு. ஸோ அது குறிப்பிட்ட அளவுகோலிலே இருக்கிறதா?
இறுதியாக கன்க்ளூஷன் முடிவுரை. டஸ் த கன்க்ளூஷன் சிக்னல் த எண்ட் ஆஃப் த எஸ்ஏ? இந்த முடிவுரை அந்த கட்டுரையினுடைய இறுதியாக வரக்கூடியது, அது இறுதியாக வரக்கூடிய அந்த செய்தியை சொல்கிறதா? சம்மரைஸ் த மெயின் பாயிண்ட்ஸ், அந்த முக்கியமான விஷயங்கள். உதாரணத்துக்கு தலைப்பு ரோடு விபத்துக்கள், மரணங்கள், அது முக்கியமான, அதை சுருக்கி சொல்லுகிறதா இந்த கன்க்ளூஷன் முடிவுரை? ப்ரொவைட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபைனல் கமெண்ட், இறுதியாக முடிக்கும் பொழுது நல்ல ஒரு கமெண்ட் கொடுக்கிறாய். என்ன கமெண்ட் கொடுக்கிறாய், என்ன சொல்லுகிறாய்? அது மற்றவர்களை சிந்திக்க தூண்டுவதாக இருக்க வேண்டும். உயிரினுடைய விலை மிக மதிப்பற்றது என்று சொல்லி அதை முடிக்கிறாய். ஸோ இறுதியாக ஒரு கமெண்ட் கொடுக்கிறாய். ப்ரொவைட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபைனல் கமெண்ட் ஃபார் த ரீடர் டு திங்க் அபவுட். நீ எழுதக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் மூலமாக அந்த கட்டுரையை படிக்கக்கூடியவர் ஒரு நிமிடம் சிந்தித்து அவருக்கு மன மாற்றங்களை உண்டு பண்ண வேண்டும். ஸோ மிகப்பெரிய எழுத்தாளர்கள் பல பேருடைய மன மாற்றத்திற்கு காரணமாக இருந்திருக்கிறார்கள். ஸோ அதை போன்று நீ எழுதக்கூடிய கருத்து வாசிக்கக்கூடியவர்களுடைய மன மாற்றத்தை உண்டு பண்ண வேண்டும். ஸோ இறுதியாக லாங்குவேஜ், மொழி, நீ எழுதக்கூடிய அந்த மொழி எப்பேற்பட்ட மொழி? இஸ் த எஸ்ஏ ரிட்டன் இன் அப்ராப்ரியேட் ரிஜிஸ்டர்? முறையான ஒரு கடிதத்திலே, முறையான ஒரு புஸ்தகத்திலே, முறையான ஒரு மையிலே சரியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதா? செக் த யூஸ் ஆஃப் பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ். பர்சனல் ப்ரொனவுன்ஸ் என்றால் என்ன? பிரதிபெயர் சொற்கள், எழுவாய் பிரதிபெயர் சொற்கள், ஐ வி யூ யூ ஈ ஷி இட் தே. செய்யப்படுதல் பொருள் பிரதிபெயர் சொற்கள், மீ அஸ் யூ யூ ஹிம் ஹெர் இட் தெம். ஆறாம் வேற்றுமை பிரதிபெயர் சொற்கள் மை அவர் யுவர், அதெல்லாம் வருகிறதா? இஸ் த vocabulary இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் அப்ராப்ரியேட்? நீ எழுதக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்கள் சரியான சொற்களாக இருக்கிறதா? உதாரணத்திற்கு மிஷப் என்றால் மிக மோசமான, அநேக விபத்துக்கள் காலையிலே 3 மணியிலிருந்து 5 மணிக்கு நடைபெறுகிறது. அதை வி அவர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அப்புறம் என்ன சொல்லுவார்கள்? ட்ராஜடி என்று சொல்லலாம். அடுத்தது என்ன சொல்லலாம்? பல காஷன், எச்சரிக்கை என்று சொல்லலாம். இதெல்லாம் ரோடு விபத்திற்கு சம்பந்தப்பட்ட வார்த்தைகள். அது சரியான vocabulary இருக்கிறதா? ஆர் தேர் எனி கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக் விச் மேக் த எஸ்ஏ டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இலக்கண ரீதியாக தவறு இருக்கிறதா? இலக்கணத்திலே தவறு இருக்கும் பொழுது அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது ஒரே அடியாக. அந்த இலக்கணத்திலே தவறு இருக்கிறதா என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும். ஆர் லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் டு கனெக்ட் த பேராகிராஃப்ஸ் அண்ட் சென்டென்ஸ் அப்ராப்ரியேட்லி? ஒரு கருத்து இன்னொரு கருத்து, அந்த கருத்துக்கும் இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் சரியாக இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதா? டிஸ்பைட், இன்ஸ்பைட், ஹவவர், எப்படி எனினும், இந்த போன்ற வார்த்தைகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதா? ஆர் தேர் எனி ஸ்பெல்லிங் ஆர் பங்க்சுவேஷன் மிஸ்டேக்? அந்த எழுத்தினுடைய சொற்கள், அந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கிறதா? பங்க்சுவேஷன், குறிகள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கமா, ஃபுல் ஸ்டாப், அவைகள் சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த கட்டுரை அமைப்பது, எஸ்ஏ ரைட்டிங் மிக மிக முக்கியம். இது செக் லிஸ்ட், பரிசோதிக்கிறாய் என்னென்ன எழுதியிருக்கிறாய், என்னென்ன எழுத வேண்டும் என்று. ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தொகுப்புகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.